जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कृष्णा जय राधा कृष्णा जय राधा कृष्णा जय ललिता विशाखा
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय लक्ष्मी नरसिम्हा, जय प्रहलाद नरसिम्हा जय प्रहलाद नरसिम्हा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम। Prabhuji, can you keep the mic closer to your mouth because it's not audible? हरे कृष्णा। Yeah, fine Prabhuji, fine. ये ना कि एक और रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम, Canto 1, Chapter 8, Shloka number 19. māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा। māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा। māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा। māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्यधरो यथा। māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam न लक्ष्यसे मूढ़दृशा,
naṭo nāṭyadharo yathā māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam na lakṣyase mūḍha-dṛśā naṭo nāṭyadharo yathā māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam na lakṣyase mūḍha-dṛśā naṭo nāṭyadharo yathā māyā-javanikācchannam ajñādhokṣajam avyayam na lakṣyase mūḍha-dṛśā naṭo nāṭyadharo yathā. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Purport. In the Bhagavad-gītā, Lord Śrī Kṛṣṇa affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. The same is confirmed herein by Queen Kuntī. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord himself appears amongst us as Rama, Nrsimha, Varaha, or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find in the 10th Canto of this great literature, Lord Śrī Kṛṣṇa exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying in the lap of his mother. He killed the Putana witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhana Hill just as a boy picks up a frog's umbrella, and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. These are some of the superhuman activities of the Lord, described in the authoritative Vedic literatures like the Puranas, Itihasas, which are histories, and Upanishads. He has delivered wonderful instructions in the shape of the Bhagavad-gītā. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. He is accepted as a Supreme Personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Śrī Caitanya Mahāprabhu, Jīva Gosvāmī, Viśvanātha Cakravartī, Bhaktisiddhānta Sarasvatī, and all other authorities of the line. He himself has declared as much in many places of the authentic literatures, and yet there is a class of men with demoniac mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which results from various misdeeds in the past and present. Such persons could not recognize Lord Śrī Kṛṣṇa even when he was present before them. Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the Supreme Lord. Such persons are like the modern scientist. They want to know everything by their experimental knowledge, but it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. He is described herein as adhokṣajam, or beyond the range of experimental knowledge. All our senses are imperfect. We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kuntī accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the women class, who are less intelligent. For less intelligent men, there must be such things as temple, mosques, or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authorities in such holy places. For less intelligent men, the beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord
as generally done in the temples, mosques, or churches, it is beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon him by active service. Om ajñānatimirandasya jñānāñjana-śalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Śrī Gurave Namaha. Śrī Caitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. He Krishna Karuna Sindho Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Śrī Kṛṣṇa Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadara Śrīvāsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Seeking the blessings of all assembled Vaishnavas who are much more elder to me in terms of their service in Krishna consciousness, in terms of their learning, and without whose mercy I will not be able to speak even a few words. I thank the temple management for giving me this chance to speak on this wonderful prayer of Kuntī Maharani, which was offered to Lord Śrī Kṛṣṇa at the time of his departure to Dwarka from Hastinapura. Hare Krishna. இங்கே குந்தி மகாராணி கிருஷ்ணர் துவாரகாயிற்கு ஹஸ்தினாபுரத்திலிருந்து கிளம்புகிறார். அப்பொழுது அவர் பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார். அதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கிறோம். It's an amazing thing that every time you read Srimad Bhagavatam, the same shloka, you get so many insights. அற்புதமான விஷயம் என்னவென்றால் பாகவத்தை நாம் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் பொழுதும் ஒரே ஸ்லோகத்திற்கு பலவிதமாக நாம் அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்கிறோம். We are now seeing the very commencement of Srimad Bhagavatam. Sūta Gosvāmī starts addressing to Saunaka the rishis in Naimisharanya, and then we hear the story of Narada Muni being narrated to Vyasadeva at a time when he is confused and dissatisfied after apparently completing all his responsibilities as a literary incarnation for the age of Kali. சூத்த கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யத்தில் ரிஷிகளுக்கு வழங்குகிறார் இந்த உபதேசத்தை. வியாசதேவர் இதை எழுதும் பொழுது சற்று குழப்பம் அடைகிறார். இது எல்லாம் கலியுகத்தின் தாக்கத்தினால் ஏற்படுகிறது. So he is meditating on the Supreme Lord, and then there is a procession of events that are appearing before his eyes. அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தியானம் செய்கிறார். அதன் பிறகு அவருடைய கண் முன்னாலே பல சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்கிறது. He sees the Supreme Lord and his energies, and he also sees the external energy which is hiding behind the Lord in shame. பரமபுருஷ பகவானை அவர் பார்க்கிறார், அவருடைய சக்திகளை பார்க்கிறார். பரமபுருஷ பகவான் முன்னால் அவருடைய பகிரங்க சக்தியானது வெட்கப்பட்டு நிற்பதையும் பார்க்கிறார். The external energy is actually rendering a very important service for the Lord, because the souls that have fallen away from the Lord, she has the thankless job of putting them through various tests and completely purifying them, then enabling them to go back to the spiritual world, to serve Krishna forever. பகிரங்க சக்தி ஒரு முக்கியமான சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பகவானுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து பல பாடங்களை புகட்டி படிப்படியாக அவர்களை முன்னேற்றி அவர்களை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அனுப்பும் பணியை பகிரங்க சக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறது. But superficially we see that she is covering the living entities,
that are attracted towards the material energy by avidya. பௌதிக சக்தியின் மேல் கவர்ச்சி அடையும் உயிர்வாளிகளை அவித்யாவின் மூலமாக இந்த மாயையானது கவர்கிறது. The moment the Krishna Bahirmukha Jiva turns towards material energy, then she immediately captures him and puts him through a wide range of experiences. ஜீவாத்மா பகவானை விட்டு திரும்பிய உடனேயே இந்த மாயசக்தியானது அந்த ஜீவாத்மாவை பிடித்துக்கொண்டு பலதரப்பட்ட அனுபவங்களை அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு வழங்குகிறது. So through avaranatmika shakti and vikshepatmika shakti, which are part of the avidya potency of the Lord, the soul gets a material body, starts thinking that I am this material body only, and he forgets that he is actually a soul and an eternal servant of Lord Krishna. ரவணாத்மிகா விசேஷாத்மிகா சக்தியின் மூலமாக இந்த ஜீவாத்மாவானது தான் உடல் என்று கருதுகிறது. தான் ஒரு ஆத்மா, உடல் அல்ல என்பதை முற்றிலுமாக மறந்து விடுகிறது. இதன் காரணமாக தொடர்ந்து மாயில் சிக்கிக்கொண்டு தான் உடல் என்று நினைத்துக்கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. After passing through many lifetimes under the influence of this avidya potency, eventually the soul turns towards the Supreme Lord by the mercy of Guru, Sadhu, Shastra, Vaishnava association, and then the Vidya potency gradually makes everything clear to that soul. பற்பல பிறவிகள் இந்த அவித்யா சக்தியின் கீழ் செயல்பட்ட பிறகு படிப்படியாக குரு, சாது, சாஸ்திரம் மற்றும் பக்தர்கள் சங்கத்தின் மூலமாக படிப்படியாக இந்த ஆத்மாவானது பகவானின் பக்கம் திரும்புகிறது. இதன் காரணமாக படிப்படியாக வித்யா சக்தியானது அந்த ஆத்மாவின் மனதில் எழுச்சி அடைகிறது. So at the very beginning of the 10th Canto, there is a beautiful shloka that Parikshit Maharaj says. It is simultaneously a question and an answer. 10வது கந்தத்தின் தொடக்கத்தில் அற்புதமான ஸ்லோகத்தை பரிட்சித் மகாராஜர் கூறுகிறார். இது ஒரே சமயத்தில் கேள்வியாகவும் பதிலாகவும் இருக்கிறது. நிவ்ருத்த தர்ஷை ரூபகீயமானாத் பௌஷதஸ்ரோத்ர மனோபிராமாத் கவுத்தம ஸ்லோக குணானுவாதாத் புமான் விரஜ்யேத பினா பசுஜ்ஞாத். The shloka says, only those who are pasugna, which means killers of animals, only those who are killers of animals will not be attracted to the wonderful stories of the Lord. மிருக வதை செய்பவர்கள் மட்டும்தான் பகவானின் அற்புதமான சரித்திர கதையின் மேல் கவர்ச்சி அடையாமல் இருப்பார்கள். So he's asking this question, who will not be attracted to the stories of the Supreme Lord, who is Manobhiramat? He attracts the hearts of everyone. Bhava Ushada, he is the remedy for the repeated cycle of birth and death, and he is a Uttama Shloka. He is praised by the best shlokas by pure devotees. அனைவர் மனதையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய நபரான பகவான், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து ஜீவாத்மாவை காப்பாற்றக்கூடிய பகவான், உத்தம ஸ்லோகா, அவரை பற்றிய சரித்திர கதைகள் மிக மிக உத்தமமானது. இத்தனை சரித்திர கதைகளை கொண்டிருக்கும் பகவான், இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த பகவானின் மேல் யார் கவர்ச்சி அடையாமல் இருப்பார்? நிவிர்த்த தர்ஷை ரூபகீயமான, those who are freed from all thirst for material sense enjoyment, they are constantly glorifying the Supreme Lord. Nivritta, Tarshai means, it is coming from the word Trishna, thirst. There is thirst for sense gratification, which has captured all of us in this material world. But Nivritta Tarshai, those pure souls who have no longer any desire to enjoy this Antavatta ime teja. These material pleasures are all temporary. Adi Antavantaha. They have no longer any attraction for the pleasures of this material world. Such people take great pleasure in glorifying the Supreme Lord. பௌதிக புலன்பத்தின் மேல் கவர்ச்சியை முற்றிலுமாக இழந்த ஜீவாத்மாக்கள், அந்த ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக சுவை வெறுப்படைந்த அந்த சுவையை ஒதுக்கிவிட்டார்கள். அத்தகைய ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக ருசியின் மேலே ஆட்டம் செலுத்த மாட்டார்கள். மாறாக பரமபுருஷ பகவானின் சரித்திர கதைகளை கேட்பதிலும் அவரை பற்றிய புகழை பாடுவதிலும் மிகுந்த ருசியை கொண்டிருப்பார்கள். Srila Prabhupada very beautifully explains under this shloka many things. He says, not only the pure souls who take great pleasure in chanting the holy names and the glories of the Lord eternally,
they keep on acquiring greater and greater happiness and bliss by simply glorifying the Lord. பிரபுபாதர் இங்கே விளக்குகிறார், தூய ஆத்மாக்கள் நித்தியமாக பகவானை புகழ்வதன் மூலமாக தொடர்ந்து ஆனந்தம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவே தொடர்ச்சியாக அவர்கள் பகவானின் புகழாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். அதன் மூலமாக நித்தியமாக அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று விளக்குகிறார். They are the mukta atma. But then Prabhupada says, even the mumukshu, those who want liberation from this material bondage, they become frustrated by repeatedly punah charvida charvananam. They have tried enjoying this material sense gratification repeatedly, life after life, and they have become tired and they want to become free from the bondage of material world. They also take pleasure in glorifying the Supreme Lord. இது போன்ற பகவானின் சரித்திர கதைகள் இன்பமடையும் நபர்கள் முக்த ஆத்மாக்கள். அவர்கள் மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சுழன்று கொண்டு இந்த மென்று கொண்டிருக்கும் உலகத்தில் தொடர்ந்து வெறுப்படைந்த காரணத்தினால் அவர்களும் இந்த பௌதிக செயல்களின் மேல் வெறுப்படைந்து விட்டு அதில் ஈடுபாடை குறைத்துக் கொண்டு பரமபுருஷ பகவானின் சரித்திர கதைகளை கேட்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொள்கிறார்கள். Not only mumukshus, but also the karmis who are busy engaged in acquiring different kinds of sense gratification. They also take pleasure in listening to the wonderful pastimes of the Lord, involving lifting the Govardhana Hill, killing the Putana demon even when he is a child on the lap of his mother, and the amazing other pastimes of the Supreme Lord. Even karmis take pleasure in that. இவர்கள் மட்டுமல்ல, கர்மிகள் கூட தொடர்ந்து பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் கர்மிகள் கூட பகவானின் சரித்திர கதைகளை கேட்டு அதில் கவர்ச்சியடைகிறார்கள். பகவான் கோவர்த்தன மலையை உயர்த்தியது, பூத்தனையின் பாலை அறிந்துவிட்டு பகவான் பூத்தனையின் உயிரையும் எடுத்தது, இது போன்ற சரித்திர கதைகளை கேட்டு கர்மிகளும் கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். In this way, Lord Śrī Kṛṣṇa and his literary form as Srimad Bhagavatam, they are full of joy and ecstatic experience for all living entities, whether they are karmis or they are aspiring for liberation or those who become completely pure. For all of them, this gives the greatest pleasure. இவ்விதமாக ஒரு நபர் கர்மியாக இருந்தாலும் சரி, முக்திக்கு முயற்சி செய்யும் ஞானியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தூய பக்தராக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் இந்த பகவானின் இலக்கிய அவதாரமாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த நபருக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது. After saying this, Parikshit Maharaj is asking a question which contains the answer also. Ka uttama shloka gunānuvādāt puman virajyeta vina pasugna. That means, then who will not be interested in hearing these amazing stories and pastimes of the Supreme Lord? Only those who are animal hunters and animal killers. பரிஷித் மகராஜர் ஒரே சமயத்தில் கேள்வியும் கேட்டு பதிலும் தருகிறார். யார் இந்த பரமபுருஷ பகவானின் கதைகளின் சரித்திர கதைகள் மேல் கவர்ச்சி அடையாமல் இருப்பார்? யாரெல்லாம் மிருகவதை செய்கிறார்களோ, மிருகங்களை கொலை செய்கிறார்களோ, மிருகத்தை கொன்று உண்கிறார்களோ, அவர்கள் மட்டுமே பகவானின் சரித்திர கதைகள் மேல் கவர்ச்சி அடையாமல் இருப்பார் என்று கூறுகிறார். But is it not amazing that Srila Prabhupada went all the way to the land of animal killers and animal hunters? He went and he established ISKCON there. ஆனால் நம்முடைய ISKCON ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் பிரபுபாதர் மிருகவதை செய்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் நாட்டிற்கு சென்று அங்கே ISKCON ஆலயத்தை ஸ்தாபித்துள்ளார். இது எவ்வளவு அற்புதமான விஷயம்! He made the same animal hunters sing and glorify the holy names of the Lord. தொடர்ந்து மிருகவதையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் அதே நபர்களை பரமபுருஷ பகவானின் மகிமைகளை பாடுமாறு பிரபுபாதர் அற்புதமான செயல் செய்தார். So the Lord is merciful, but the Lord's devotees are much more merciful than the Lord himself, and they force the Lord to shower his mercy on the most unqualified people also. பகவான் கருணை வாய்ந்தவர், பகவானை காட்டிலும் பகவானின் பக்தர்கள் கருணை வாய்ந்தவர்கள். இது போன்ற பகவானின் பக்தர்கள் மிகுந்த கருணை காரணமாக தகுதியற்ற நபர்களுக்கு கூட பகவான் கருணையை வழங்க வேண்டும் என்று பகவானை கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். So in this shloka, Srimati Kuntī Maharani, who is a pure devotee of the Lord, she is glorifying the Lord by saying, but you are not visible to the mūḍha-dṛśā, those who are totally ignorant, absorbed in sense gratification, or those who are obstinate
even when the pure devotees are coming in front of them and they are showing God to them, they refuse to accept. Even sometimes when the Lord is right in front of them. ஆனால் குந்தி மகாராணி இங்கே இரண்டு துரதிர்ஷ்டசாலி வகைகளான மக்களை பற்றி பேசுகிறார். சிலர் குலரூபத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள், அவர்கள் கவனத்தை எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் செலுத்த மாட்டார்கள். சிலர் பகவானின் தூய பக்தர்கள் தங்கள் கண்முன்னாலே வந்து அவர்களுக்கு பகவானை பற்றி பேசி மகிமைகளை உணர்த்தினாலும், அவ்வாறு பகவானை வழங்கினாலும் அதை ஏற்க மறுத்துவிட்டு அவர்களை புறம் தள்ளி விட்டு செல்வார்கள். இந்த இரண்டு வகையான துரதிர்ஷ்டசாலியான மக்களை பற்றி குந்தி தேவி கூறுகிறார். And it is because of the curtain of Maya. Māyā-javanikā. Javanikā is a curtain. Ācchannam. Bhagavan is hidden by a curtain. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் இந்த மாயையின் திரையின் காரணமாகத்தான் நிகழ்கிறது. பகவான் இந்த மாயை திரைக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கிறார். Actually, the curtain doesn't hide the Lord, but it hides our vision. உண்மையில் இந்த மாயத்திரை பகவானை மறைக்கவில்லை, மாறாக நம்முடைய கண் பார்வையை தான் மறைக்கிறது. Just as the clouds cover the sun from our vision, they don't cover the sun. Like Prabhupada would say, you take an aeroplane and you just cross the clouds and then you see the sun is shining. நாம் பார்க்கலாம், உண்மையில் வானத்தில் இருக்கும் மேகங்கள் சூரியனை மறைப்பதில்லை, மாறாக நம்முடைய கண் பார்வையிலிருந்து சூரியனை மறைக்கிறது. பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் கூறுவார், விமானத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் மேகங்களுக்கு மேலே பறந்தால் உங்களால் சூரியனை பார்க்க முடியும் என்று கூறுவார். I had a mentor long back. He would explain with this very nice example. We know the sun is so very big, in one sun more than 1,44,000 planet Earths can be placed. எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் இந்த உதாரணத்தை கூறுவார். சூரியன் மிக மிக பெரியது என்பது நமக்கு தெரியும். ஒரு சூரியன் இருக்கும் அளவில் நாம் கிட்டத்தட்ட 1,44,000 கிரகங்களை அந்த இடத்தில் நாம் நிரப்பி விடலாம். அத்தனை பெரியது இந்த சூரியன் என்று விளக்குவார். But if we take a small 1 rupee coin, in those you would say 1 paisa coin. Today 1 rupee coin is the same size as the 1 paisa coin of those days. If you take that coin and you look at the sun through that, if you keep the coin at some distance, you can see the sun and the coin also. But if you bring the coin closer and closer and closer to your eyes, then the small coin will completely cover the sun from your vision. இப்பொழுது இருக்கும் சிறிய 1 ரூபாய் நாணயம், அந்த காலத்தில் 1 பைசா நாணயம் இருந்தது. இப்பொழுது இருக்கும் சிறிய 1 ரூபாய் நாணயத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில், நம்முடைய கண் பார்வையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவில் நாணயத்தை வைத்தோம் என்றால், சூரியனுக்கு முன்னால் அந்த நாணயத்தை வைத்தோம் என்றால், நம்மால் சூரியனையும் பார்க்க முடியும், நாணயத்தையும் பார்க்க முடியும். படிப்படியாக அந்த நாணயத்தை நம்முடைய கண்ணிற்கு அருகில் கொண்டு வந்தோம் என்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் அந்த சிறிய 1 ரூபாய் நாணயமானது நம்முடைய கண் பார்வையிலிருந்து முற்றிலுமாக சூரியனை மறைத்துவிடும். So the coin is very insignificant. But because we are keeping it close to our eyes, it is completely blocking our vision. அந்த நாணயம் மிக மிக சிறியது, துச்சமானதுதான். இருப்பினும் அந்த நாணயத்தை நம்முடைய கண்ணிற்கு மிக அருகில் வைக்கும் காரணத்தினால் அது நம்முடைய கண் பார்வையை முற்றிலுமாக மறைத்து விடுகிறது. Same way, this insignificant material body which is made of 4 elements, gunape tridhatuke, it is a bag of flesh and bones and made of the 3 humors. This insignificant body, if I consider this is me, then it covers the Lord from my vision. இந்த நாணயம் எப்படி கண்ணிற்கு அருகே வைக்கும் பொழுது சூரியனை மறைக்கிறதோ, அதே போல இந்த அற்பமான பௌதிக உடல், இந்த புலன்கள் மற்றும் இந்த 5 மூலக்கூறுகளான இந்த பௌதிக உடலை நான் பெரியது என்று நான் கருதினேன் என்றால், இந்த உடலானது பரமபுருஷ பகவானை என்னுடைய பார்வையிலிருந்து மறைத்துவிடும். So this is what is the curtain. The curtain is in front of my eyes and it is very close to my eyes and I don't see the Lord. இதுதான் நம் கண் முன்னே இருக்கும் திரையாகும். இந்த திரை நமக்கு கண் முன்னாடியே இருக்கிறது, அதுவும் கண்ணிற்கு மிக அருகில் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக நம்மால் பகவானை பார்க்க முடிவதில்லை. So you see, today almost the whole population of the world is looking at some curtains only. இன்றளவில் கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கும் மக்கள் தொகை அனைவருமே இந்த திரைகளைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The screen of the mobile phone, நம்முடைய மொபைல் போனில் இருக்கும் திரை, or the television screen,
தொலைக்காட்சி பெட்டியில் இருக்கும் திரை, or the screen in the multiplex, அல்லது தியேட்டர்களில், சினிமா தியேட்டர்களில் இருக்கும் திரை. So the whole population is now looking at curtain because they have created such attractive curtains to capture the attention of all the conditioned souls of this age of Kali. இந்த மொத்த ஜனத்தொகையும் இந்த திரைகளின் மேல் தான் கவர்ச்சி அடைகிறது. ஏனென்றால் இந்த கலியுகத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களின் கவனத்தை கவரும் வகையில் கவர்ச்சிகரமான திரைகளை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள். And because Krishna is not visible because of this curtain, we are worshipping so many heroes and heroines who are so insignificant. இந்த திரைகளினால் பார்வை மறைக்கப்பட்ட மக்கள் கிருஷ்ணரை காண முடியாது. இதன் காரணமாக அவர்கள் இந்த சினிமாவில் இருக்கும் கதாநாயகன், கதாநாயகி போன்றவர்களை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் அந்த கதாநாயகன், கதாநாயகி போன்றவர்கள் மிக மிக அற்பமானவர்கள். Today's hero requires the help of an army of assistants to appear as a hero to us. இன்றைய கதாநாயகனாக நாம் முன் தோன்றுவதற்கு கிட்டத்தட்ட பல நபர்களை உதவியாக கொண்டு ஒரு உதவியாளர்கள் படையை வைத்துக்கொண்டு நம் முன்னாடியே அவர் கதாநாயகனாக தோன்றுகிறார். But people are interested to see these heroes and heroines, but the real hero, our Lord Śrī Kṛṣṇa, that people have not shown much interest. இது போன்று மிகுந்த சிரமத்திற்கு பின்னால் கதாநாயகனாக உருவாகும் கதாநாயகனை பார்ப்பதற்கு இன்றைய மக்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையான கதாநாயகனாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மேல் இன்றைய அளவில் மக்கள் அதிகமாக கவர்ச்சி அடையாமல் இருக்கிறார்கள். So this is the mission of our ISKCON movement, that to lift this curtain from the eyes of the people and show them the real Lord. And when the moment they see the Supreme Lord with his name, form, qualities, pastimes, paraphernalia, his devotees, then they will get automatically attracted. Prabhupada is giving a list of the amazing pastimes of the Supreme Lord to which everyone will get automatically attracted. இதுதான் பக்தர்களாகிய நம்முடைய இன்றளவில் நமக்கு இருக்கும் கடமையாகும். இந்த திரையை விளக்க வேண்டும் மக்கள் கண் முன்னால். அதன் பிறகு அவர்கள் உண்மையான கதாநாயகனாக பகவானின் கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகளின் மேல் கவர்ச்சி அடைவார்கள். இவ்விதமாக மக்களை கவர்ச்சி அடைமாறு செய்வதுதான் இஸ்கான் இயக்கத்தின் இருக்கும் நம்மை போன்ற பக்தர்களின் செயல்பாடாகும். Because even if Krishna comes right in front of them, they will not accept. Prabhupada is telling the foolish people and the stubborn people, even when Krishna himself personally comes and performs pastimes in front of them, they still will not accept that Krishna is Supreme Lord. பிரபுபாதர் இங்கே விளக்குகிறார், இது போன்ற முட்டாள்தனமான பிடிவாத குணம் கொண்ட மக்கள் கிருஷ்ணரை தங்கள் கண் முன்னாலே வந்து லீலைகளை நிகழ்த்தி காட்டினாலும் அவர்கள் அதை ஏற்க மாட்டார்கள். இவர்தான் பரமபுருஷ பகவான், இவர்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்பதை இந்த முட்டாள் மக்கள் பிடிவாதம் காரணமாக ஏற்க மாட்டார்கள். And impersonalism is the Prabhupada says, the scriptures say that impersonalism is rather the principle that I am God, you are God, everyone is God. That is the last snare of Maya by which she captures. Even if a soul is almost at the stage of liberation, she captures that soul by making them believe you are God. பிரபுபாதர் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது அருவவாதம் தான் மாயையுடைய இறுதியான தாக்குதல் என்று. அதாவது ஒரு ஜீவாத்மா முக்தி அடையும் நிலையில் இருந்தால் கூட அந்த ஜீவாத்மாவை தான் கடவுள் என்று நம்ப வைத்து மாயை இறுதியான தாக்குதலை இந்த ஜீவாத்மாவின் மேல் செலுத்தும். இதன் காரணமாக அந்த ஜீவாத்மா முக்தி அடையும் நிலையில் இருந்தால் கூட வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவார். So this way the modern world is completely in the grip of this mayavad, that the Supreme Lord has no form. When we give up our form and then we will become God ourselves, the formless God, we will become that formless God. So this is the illusion under which the whole world is suffering. இவ்விதமாக மொத்த உலகமும் மாயாவாத கொள்கையினால் மயங்கி இருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவானுக்கு வடிவம் இல்லை, அவர் வடிவமற்று இருக்கிறார். எனவே நாம் இந்த உடலை கைவிடும் பொழுது நாமும் நம்முடைய வடிவத்தை கைவிட்டு நாமும் பகவானாகி விடுவோம், அதில் ஐக்கியமாகி விடுவோம் என்ற ஒரு கோட்பாடை பெரும்பாலான மக்கள் இன்றளவில் உலகில் நம்புகிறார்கள். And if you take Srila Prabhupada, more than the atheists, he would attack the impersonalist Mayavadis very strongly like a lion. பிரபுபாதர் நாத்திகர்களை விட அதிகமாக மாயாவாதிகளைத்தான் ஒரு சிங்கம் இரையை தாக்குவது போல் தாக்குவார்.
I will give you a nice pastime in Prabhupada's Leelamrit. One time, Prabhupada had great happiness in organizing debates between devotees. One devotee will act as an atheist, another devotee will act as a devotee, and they will have to do a debate between them. இதற்கு ஒரு உதாரணம் நான் தருகிறேன். பிரபுபாதருக்கு இந்த நாடகங்களை இயற்றி அதில் பக்தர்களை நடிக்க வைப்பது மிகவும் பிடிக்கும். ஒரு சமயம் ஒரு நாடகத்தை உருவாக்கினார். ஒரு பக்தர் பக்தராக செயல்படுவார், அந்த நாடகத்தில் நடிப்பார். இன்னொரு பக்தர் நாத்திகராக அந்த நாடகத்தில் நடிப்பார். இந்த ஒரு நிகழ்வானது நடந்து கொண்டிருந்தது. So first the atheist will say something, then before the devotee will reply, Prabhupada will jump in and with a series of arguments he will completely defeat the atheist. முதலில் அந்த நாடகத்தில் அந்த நாத்திகராக நடிக்கும் நபர் ஒரு வாக்குவாதத்தை முன்வைப்பார். இந்த பக்தராக நடிக்கும் நபர் பேசுவதற்கு முன்னாலேயே பிரபுபாதர் அந்த வாக்குவாதத்தில் தலையிட்டு இந்த நாத்திகர் கூறிய வாக்கு முற்றிலும் தவறானது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் பல விஷயங்களை முன்வைப்பார். So Prabhupada should act as a judge. He should not speak. A judge doesn't speak. The two parties should speak. The judge should speak finally and give judgment. But Prabhupada has no patience. The moment an atheist or a Mayavadi opens his mouth, Prabhupada cannot keep quiet. Immediately he will jump in like a lion, he will attack him and defeat him. So this was happening in 1966 in New York Temple, 22nd Avenue. They were all beginner devotees, but when they watch Prabhupada like this, they would get so much happiness. How much our spiritual master loves the Supreme Lord. உண்மையில் பிரபுபாதர் அமைதியாக ஒரு நீதிபதி போல அமர்ந்திருக்க வேண்டும். இந்த பக்தர்கள் நாத்திகராக நடிப்பதையும் பக்தராக நடிப்பதையும் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் பிரபுபாதரால் கிருஷ்ணருக்கு எதிரான நாத்திகவாதத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல், அது நாடகமாக இருந்தாலும் இந்த நாத்திகமாக நடிக்கும் பக்தருக்கு எதிராக பிரபுபாதரை இறங்கி பல வாதங்களை முன்வைத்து அந்த நாத்திக பக்தரின் வாதம் தவறானது என்பதை நிரூபிப்பார். இதை பார்ப்பதில் அந்த பக்தர்கள், அந்த மேற்கத்திய பக்தர்கள் மிகுந்த ஆனந்தம் கொண்டார்கள். எவ்வளவு சிறப்பாக நம்முடைய சாபக ஆச்சாரியார் அல்லது நம்முடைய ஆச்சாரியார் குருமார் பிரபுபாத் அவர்கள் சிறப்பாக நாத்திகவாதத்தை தோற்கடிக்கிறார் என்பதை பார்த்து அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பார்வையாளரான பக்தர்கள், புதிய பக்தர்கள் முற்றிலுமாக ஆனந்தத்தில் மூழ்குவார்கள். So during one of those debates, Kirtanananda, his earliest disciple, he is also the first sannyasi of ISKCON movement. He became a sannyasi. He joined a little, he was old at that time. Around 30 years old, he became a sannyasi also. So this Kirtanananda, one time during this debate, he asked Prabhupada, Swamiji, it is all right that you attack atheists, but why should you attack impersonalists also by saying fools, rascals, demons? Why do you call impersonalists like that? கீர்த்தனானந்தா என்ற ஒரு பக்தர் கிட்டத்தட்ட 30 வயதிலேயே இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தில் சேர்ந்தார். பல நாட்களாக இருந்தார். ஒரு முறை அவர் பிரபுபாதரிடம் அவர் கேள்வி கேட்டார், நாத்திகர்களை நீங்கள் தாக்குகிறீர்கள் சரி, ஆனால் ஏன் நீங்கள் அருவவாதிகளை தாக்குகிறீர்கள், முட்டாள்கள், அயோக்கியர்கள் என்று ஏன் அவர்களை தாக்குகிறீர்கள் என்று பிரபுபாதரிடம் இந்த பக்தர் ஒரு வினாவை எழுப்பினார். Then Prabhupada said, yes, because impersonalists are all demons. Prabhupada repeated. பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், ஆம், இதற்கான காரணம் அருவவாதிகள் அனைவரும் அசுரர்கள். Kirtanananda persisted, but Prabhupada, should we call impersonalists as demons? கீர்த்தனானந்தா தொடர்ந்து கேட்டார், பிரபுபாதரே, நாம் அருவவாதிகளை அசுரர்கள் என்று அழைக்கத்தான் வேண்டுமா? Then Prabhupada became very angry. Prabhupada said, you are asking me this question because you are an impersonalist. இப்பொழுது பிரபுபாதர் மிகுந்த கோபமடைந்தார். பிரபுபாதர் கூறினார், நீ ஒரு அருவவாதியாக இருக்கும் காரணத்தினால் தான் இந்த கேள்வியை என்னிடம் கேட்கிறாய் என்று கூறினார். Then Kirtanananda said, but if we call them demons, how they will come to us? அப்பொழுது கீர்த்தனானந்தா பதிலளித்தார், அவர்களை நீங்கள் அசுரர்கள் என்று அழைத்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் எப்படி நம்மிடம் வருவார்கள்? Prabhupada said, first you accept that impersonalists are demons, then only you will make advancement in Krishna consciousness. அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், அருவவாதிகள் அசுரர்கள் என்பதை முதலில் நீ ஏற்றுக்கொள், அப்பாறு நீ ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வில் நீ முன்னேற்றம் அடைவாய் என்று கூறினார். If you don't accept impersonalists as demons, you won't make advancement in Krishna consciousness. அருவவாதிகளை அசுரர்கள் என்று நீ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் உன்னால் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது என்று பிரபுபாதர் கூறினார். Then Kirtanananda asked one more question. அதற்கு பிறகு கீர்த்தனானந்தா இன்னொரு கேள்வி கேட்டார். Can impersonalists become devotees? அருவவாதிகள் பக்தர்களாக மாற முடியுமா என்று கேட்டார். Prabhupada immediately replied, yes.
If they come in the association of devotees and they accept to chant the holy name of the Lord, they can also become devotees. உடனடியாக பிரபுபாதர் ஆம் முடியும் என்று கூறினார். பக்தர்களின் சங்கத்தில் அவர்கள் வந்து பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபித்தார்கள் என்றால் அவர்களும் நிச்சயமாக பக்தர்களாக மாற முடியும் என்று கூறினார். So here is the evidence of one thing. We see impersonalists as demons, but on the other side we see hope for them also. இங்கே கண் முன்னாடியே நமக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் நாம் அருவவாதிகளை அசுரர்களாக பார்க்கிறோம், அதே சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் அது போன்ற அருவவாதிகளுக்கு கூட பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரிகிறது. So this is the amazing mission of ISKCON for this age of Kali. That one mission, Prabhupada says, Krishna has taken birth in ISKCON movement. இதுதான் இந்த அற்புதமான கலியுகத்தில் இஸ்கான் இயக்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் சிறப்பான செயல்முறையாகும். இந்த மோசமான கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் இஸ்கான் என்ற வடிவத்தில் பிறப்பெடுத்துள்ளார் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Krishna says, I take birth in every yuga. So Prabhupada says, Krishna has taken birth in this Kali through ISKCON. The womb of ISKCON, Krishna is taking birth. Like Krishna took birth in the womb of Devaki in Dwapara Yuga, he has taken birth through ISKCON. யுகந்தோறும் நான் அவதரிக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் பகவத்கீதையில். அதே போல் கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் இஸ்கான் என்ற அமைப்பின் வடிவத்தில் தோன்றியிருக்கிறார் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். தேவகியின் வயிற்றில் கிருஷ்ணர் அவதரித்தார் துவாபர யுகத்தில். இப்பொழுது கலியுகத்தில் இஸ்கான் என்ற வடிவத்தில் கிருஷ்ணர் அவதரித்துள்ளார் நம் முன்னாடி என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். So here, through this prayer, Kunti Maharani, who is such a pure devotee, she is expressing through a series of shlokas her own humility, that I am not qualified to see you. Right from, the previous shloka, Chakravartī very nicely explains like a series of questions and answers. Kunti Maharani says, you are this. Then Krishna says, oh, you mean I am like this? She says, no, you are this, like that, step by step. He builds up into a conversation. So here also in the second shloka, like that, you are hidden. Krishna, you are hidden. That means Krishna says, oh, do you say I am like the Brahman? I am invisible? Then he says, no, it's not like that. You are hidden from the vision of the non-devotee because of his impersonalism, of his stubbornness, of his atheism. He is hidden from you because he wants to hide from you. He doesn't want to see you. For that reason only this curtain is put. So the curtain is actually an act of mercy. Someone doesn't want to see Krishna. Why should he see Krishna then? Then the curtain is put. But when he wants to see Krishna, the curtain is lifted and then he is right there in the presence of the Lord. இங்கே குந்தி மகாராணி பகவான் கிருஷ்ணரை நீங்கள் திரைகளுக்கு பின்னால் மறைந்து உள்ளீர்கள் என்று கூறுகிறார். உண்மையில் இந்த திரைகள் அருவவாதிகளுக்கும் நாத்திகவாதிகளுக்கும் ஒரு வகையில் பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்கும் கருணை தான். ஏனென்றால் இவர்கள் பகவானை பார்க்க விரும்புவதில்லை. இதன் காரணமாக அவர்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் இந்த திரை மூலமாக பகவான் தன்னை இவர்கள் பார்வையிலிருந்து மறைத்துக் கொள்கிறார். எப்பொழுது அவர்கள் அந்த அருவவாதத்தில் இருந்தோ அல்லது மாயாவாதத்தில் இருந்தோ அந்த கொள்கையில் பிடிவாதமாக இருக்கும் தன்மையை கைவிட்டு படிப்படியாக பக்தர் என்ற நிலைக்கு வருகிறாரோ அப்பொழுது படிப்படியாக இந்த திரை அவர்கள் கண்முன்னாலே விலகி அவர்களால் பகவானை முழுமையாக பார்க்க முடியும். So here there is an amazing thing that I noticed. I was starting in the beginning. I come to that point now. So Vyasadeva is just now opening Srimad Bhagavatam, and there we see a procession of women who come first. Like we saw now Draupadi. The first episode was a glorification of Draupadi, where Ashwatthama had to be punished. He had done the most heinous crime of killing all the 5 children of Draupadi when they were sleeping. They were children and they were sleeping, and in a very surreptitious way Ashwatthama entered and he butchered all 5 of them in their sleep. So Draupadi had lost all the children, and Krishna is telling, Bhima is telling, and Arjuna is ready to kill Ashwatthama to pacify Draupadi Maharani. But then Draupadi says, the moment Ashwatthama is brought in front of her, she falls at his feet and offers obeisances.
இங்கே அஸ்வத்தாமன் கொடூரமான செயலாகிய திரௌபதியின் 5 மகன்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் உபபாண்டவர்களை கொன்றுவிட்டான். இந்த கொடூரமான செயலுக்காக அஸ்வத்தாமன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பீமர் கூறுகிறார், அர்ஜுனன் கூட கூறுகிறார். இருப்பினும் திரௌபதி இந்த அஸ்வத்தாமன் கைது செய்யப்பட்டு தன் முன்னாலே இழுத்து வரப்பட்ட பொழுது குருவின் மகன் என்ற காரணத்தினால் பணிவாக தன்னுடைய நமஸ்காரத்தை செலுத்தி அவர்களுடைய மரியாதையை திரௌபதி செலுத்துகிறார். And then she is advising Arjun, even though there is so much agony, anguish, suffering in her heart by the bereavement of her 5 children, but she very logically argues why Aswathama should not be punished. அதற்கு பிறகு 5 மகன்களை இழந்த சோகம் மற்றும் வலி, அந்த துயரம் ஆழமாக மனதில் இருந்தாலும் ஏன் அஸ்வத்தாமன் கொல்லப்படக்கூடாது, தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்கான காரணங்களை திரௌபதி அற்புதமாக அர்ஜுனன் மற்றும் மற்ற பாண்டவர்களுக்கு விளக்குகிறார். And finally everyone agrees with her and Aswathama is released. So here the very first episode we see in Srimad Bhagavatam is a glorification of womanhood of such a great devotees like Draupadi. அதற்கு பிறகு அஸ்வத்தாமன் விடுவிக்கப்படுகிறார். பாண்டவர்கள் அது திரௌபதியின் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். எனவே இந்த முதல் அத்தியாயமே பெண்களை மகிமைப்படுத்துகிறது. திரௌபதி போன்ற சிறப்பான பெண்கள் அப்பொழுது எவ்வளவு சிறப்பான குணங்களை கொண்டு அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை மகிமைப்படுத்தும் வண்ணம் இந்த முதல் அத்தியாயமே அமைந்துள்ளது. After Draupadi we see Uttara. Krishna is just going to leave Hastinapur, then Uttara comes in front of him and she says, a very fiery iron weapon is coming towards me. I don't want to survive. I am not begging you for saving me, but the Kuru dynasty, the only heir of Kuru dynasty is in my womb. Please save that pregnancy. திரௌபதிக்கு அடுத்தபடியாக அடுத்த சிறப்பான பெண்மணி உத்திரை. உத்திரை கருவில் இருக்கும் குழந்தையை நோக்கி அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்துவிட்டார். அப்பொழுது உத்திரை கிருஷ்ண முன்னிலையில் வந்து வேண்டுகிறார், ஒரு அதிகமான வெப்பம் கொண்ட நெருப்பு ஆயுதமானது என்னுடைய வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது, என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று நான் உங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்யவில்லை, மாறாக குரு வம்சத்தின் இறுதியான வாரிசானது என்னுடைய வயிற்றில் இருக்கிறது, அந்த இறுதி வாரிசை காப்பாற்றுங்கள் என்று தான் நான் வேண்டுகிறேன் என்று கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். And when she is faced with the worst danger, right in front of her the 5 Pandavas are there, her glorious fathers-in-law. They are very powerful archers, but she is not going to them. She is running directly to Krishna. Krishna, Krishna, Mahabhago. She knows who can really save us. She has the complete knowledge and she glorifies Krishna in very beautiful terms and ultimately she takes his shelter. உத்திரையின் கண் முன்னால் 5 பாண்டவர்கள் சக்தி வாய்ந்த நபர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு உத்திரை பகவான் கிருஷ்ணரின் சரணாகதி அடைந்து அவரிடம் உதவி கேட்கிறார். அவருக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த 5 பாண்டவர்கள் இந்த சமயத்தில் எதுவும் செயல்பட முடியாது. தன்னை என்னுடைய வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அது பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணரால் மட்டுமே முடியும் என்பது உத்திரைக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே தான் பகவானின் திருத்தாமரை பாதத்தில் உத்திரை அடைக்கலம் புகுந்தார். And Srila Prabhupada in his purports, he so much glorifies Uttara that she is a very, very fortunate woman. Her fathers-in-law are great devotees, her husband is a great devotee, the son in her womb is a great devotee, her father Virata, he is also a great devotee. Like that Prabhupada, he says she is such a great exalted woman. But then she is only praying, please save the child, because there will be no king. After the Pandavas leave, there will be no king to rule this empire of the Bharatavarsha. உண்மையில் உத்தரை மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலி. அவருடைய தந்தை ஒரு பக்தர், அவருடைய கணவர் ஒரு பக்தர், அவருடைய மாமனார் குடும்பமே பக்தர் குடும்பம். எனவே உத்தரை வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையும் ஒரு மிகப்பெரிய பக்தர். இவ்விதமாக உத்தரையை சுற்றியிருக்கும் அனைத்து நபர்களும் சிறப்பான பக்தர்கள். எனவே உத்தரைக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த குழந்தை தான் இந்த மறைவு பாண்டவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரே வாரிசு. அது அழிந்து விட்டால் இந்த சிறப்பான முறையில் ஆட்சி புரிவதற்கு வாரிசே இருக்காது என்று தெரியும். இதன் காரணமாகத்தான் அந்த வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையை காப்பாற்றுமாறு உத்தரை பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். So first we saw Draupadi glorification, then we saw Uttara glorification. Now Kunti Maharani enters the scene, and she also, as a pure devotee, she exhibits such transcendental knowledge through her prayers to the Lord Krishna. The highest knowledge she is exhibiting. Simultaneously she is exhibiting knowledge and also the affection,
the prema towards Lord Krishna through her prayers. உத்திரையை பார்த்தோம், திரௌபதியை பற்றி பார்த்தோம், இப்பொழுது குந்தி மகாராணியை பற்றி பார்ப்போம். குந்தி மகாராணி மிக சிறப்பான பிரார்த்தனைகளை பகவான் கிருஷ்ணன் முன்னில் வைக்கிறார். மிக உயர்ந்த ஆன்மீக ஞானமானது அவருடைய பிரார்த்தனையில் வெளிப்படுகிறது. எனவே குந்தி மகாராணி வெளிப்படுத்தும் பிரார்த்தனைகள் மிக மிக உயர்ந்த ஞானமாகும், அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் சாராசம் போன்றதாகும். We all know, in an earlier class also we were discussing, that Gurukula system is only for the boys. நம் அனைவருக்கும் தெரியும், முந்தைய வகுப்பில் கூட நாம் அதை பற்றி உரையாடினோம். குருகுல கல்வி முறையானது ஆண்களுக்கு மட்டும் உரித்தானதாக இருந்தது. Women were not sent to the Gurukula schools for learning. பெண்கள் குருகுல பள்ளிகளுக்கு கல்வி கற்பதற்காக அனுப்பப்படவில்லை. The girl children were kept at home and they were educated in a joint family system where all the elders are devotees. The child learns from her mother, father, grandfather. By watching them, the child becomes a devotee naturally, and she learns all the duties relating to the household. She learns how to maintain, when she eventually will become married, how we will maintain a grihastha life, how we will support my husband, how we will help him in his spiritual practices. She learns only these things. But at home, she learns Ramayana, Mahabharata, Puranas. These things are taught at home, and her household skills, whatever is there, these things she learns at home. But then, how does Kunti Maharani speak such exalted philosophy? அந்த காலகட்டத்தில் பெண் குழந்தைகள் குருகுலத்திற்கு கல்விக்காக அனுப்பப்படவில்லை. வீட்டில் வைத்திருக்கப்படுவார்கள். அவர்களுடைய பெற்றோர், தந்தை, தாய் போன்றவர்கள் பக்தர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களை பார்த்து அந்த குழந்தையானது கற்றுக்கொள்ளும். அதே போல் பெண் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக சாஸ்திர ஞானம் புகட்டப்படாது. ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற விஷயங்கள் மட்டுமே அதிகமாக புகட்டப்படும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வளர்ந்த இந்த பெண்களுக்கு எப்படி இப்படி அதிகமான ஆன்மீக ஞானம் இருக்கிறது? இது நமக்கு ஆச்சரியமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. So the answer is like this, that there is a prescribed role for man and woman. It is not a question of who is superior and who is inferior. They both have roles to perform. A man should not act like a woman, nor a woman should act like a man. There is a clear distinction of roles for them. You know, in Third Canto we see Brahmadeva was contemplating how I will expand, how I will create prajas in this world. Then from him one male form and a female form came. You know, they are the original Manu and his wife Satarupa. So that this is, they both come from him. So essentially the role differences over a period of time, people have misrepresented this to make one superior and one inferior. It's not like that. They both have equal importance, but they are complementary. There is a role for the man and there is a role for the woman. When they both perform their roles, then the family becomes a complete unit. உண்மையில் பிரம்மதேவர் சிருஷ்டியின் படைப்பின் தொடக்கத்தில் ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண்ணை படைத்தார். அந்த இருவருக்கும் தனித்தனியே அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருந்தது. எனவே இது முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்டது. அந்த காலகட்டத்தில் இது சிறப்பாக மக்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இப்பொழுது பெண்கள் சுதந்திரம் முக்கியத்துவம் என்று கூறி அந்த ஒவ்வொரு செய்ய வேண்டிய செயலும் முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது. உண்மையில் நாம் கடைபிடித்த அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இது ஆண் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர், பெண் குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் என்றெல்லாம் அங்கே ஒரு அர்த்தம் இல்லை. மாறாக அனைவரும் கிருஷ்ணவர்களில் முன்னேறுவதற்கு தனிப்பட்ட செயல்கள் செய்ய வேண்டியது. ஆணுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் இருந்தது, பெண்ணுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் இருந்தது. இதன் காரணமாக அந்த காலத்தில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்து இரண்டு வகையினருமே சிறப்பாக கிருஷ்ணவர்களில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஏதுவாக இந்த முறையானது அமைக்கப்பட்டிருந்தது. So basically, when women perform their roles perfectly and when they are taught at home these things, then she gets the spiritual knowledge from within her heart. Like Krishna says in Chatushloki Bhagavad-gītā, Teshamayavanukampartam aham ajñādhokṣajam tamah nāṣyāmi ātmabhavasto jnānadīpena bhāsvata. Krishna says repeatedly, for those who are surrendered to me, I give them the knowledge by which they can come back to me. I light the lamp of wisdom in their heart. I remove the darkness of ignorance. Krishna says that. So, when man performs his role and woman performs her role, both of them get complete mercy of the Lord. It's not that one should compete with the other. Today what is happening, because of misrepresentation, it appears that the man's role is superior,
And the women think, I should also perform the man's role only. If I don't perform man's role, I will somehow become inferior. So because of that, everybody tries to perform only the same role, then who will perform the role of the women, for which the Brahmaji created womanhood? Why he created? So that competition is creating complete disharmony in the society, and because of that, the biggest casualty is spirituality. Spirituality suffers because everybody wants to go for a job, everybody wants to go to the college and earn high degrees, everybody wants to earn money. So in that situation, spirituality is the first casualty in the family. The children are left orphaned, they don't know from where to pick up the spiritual knowledge. அந்த காலகட்டத்தில் ஆணுக்கென்று தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள், பெண்ணுக்கென்று தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள் இருந்தது. ஆனால் இது ஆண் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயல்களை செய்கிறார், பெண் குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயல்களை செய்கிறார் என்ற ஒரு பிரிவினையின் அடிப்படையில் செய்யப்படவில்லை. மாறாக இவ்விதமாக தனித்தனி செயல்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விதிக்கப்படும் பொழுது இருவருமே சேர்ந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். இருவரும் இந்த மனித சரீரம் பெற்ற நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியும், இறுதியாக பகவானை அடைய முடியும். இதற்கு ஏதுவாகத்தான் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த வர்ணாசிரம முறையானது அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இப்பொழுது இருக்கும் நபர்கள் பெண் சுதந்திரம், பெண் என்று பேசிக்கொண்டு ஆணுக்கு சமமாக செயல்பட முடியாதா, பெண்களால் இந்த செயலை செய்ய முடியாது என்று கூறிக்கொண்டு இருவருமே ஆணின் செயல்களை, பெண்ணும் சரி ஆணின் சரி, ஆணுக்கு உண்டான செயல்களை மட்டுமே செய்வதில் அதிகமான ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். அப்படி என்றால் பெண்களுக்கு உண்டான காரியங்களை யார் செய்வார்? அதை செய்வதற்கு ஆளே இல்லை. இதன் காரணமாக அந்த குடும்பமானது கடும் கஷ்டத்தை எதிர்கொள்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஆண் பெண் இருவருமே வேலைக்கு செல்லும் காரணத்தினால் குழந்தைகளை பராமரிக்க ஆள் இல்லை, குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக விஷயங்களை போதிக்க ஆள் இல்லை. இதன் காரணமாக வளரும் குழந்தைகளும் ஆன்மீக ஞானம் இல்லாமல் தொடர்ந்து சூன்யமான ஆன்மீக ஞானத்தில் வளர்கிறது. எனவே இப்பொழுது இருக்கும் நிலை மிகவும் மோசமான பரிதாபகரமான நிலையாக இருக்கிறது. Here we see through Kunti Maharani's prayers, she is exhibiting the highest wisdom through her shlokas. Now we are going to see so many more shlokas. So beautifully Kunti Devi will speak, but she is telling, but I am only a woman. What do I know? How can I know the Supreme Lord? You are so exalted. Muninam, Paramahamsanam, Amalatmanam. Only such people, to them you descend to teach them the bhakti yoga. But I am an ordinary woman. Katham pashyema histriyaha. I am only a woman. So this humility is what sets a woman apart. Not that she is inferior in any way, but she automatically takes on a feeling of humility. Through that, she becomes most powerful. Prabhupada would say very nicely in one of the purports in Srimad Bhagavatam, I think in the 3rd chapter, Prabhupada would say, even a sweeper in the street, if she is nicely wearing her sari and she is exhibiting some shyness, she will look very beautiful to everyone. The feeling of shyness, the feeling of humility makes the womanhood set apart and everybody will respect her. That's what Srila Prabhupada says. So that way, we learn this greatest lesson from Kunti Maharani and the few ladies who appear right at the beginning of Bhagavatam. From now onwards, I don't know how many ladies we will see. Mostly it will be all devotees. But we have to realize, behind them, the Matajis are there and who are doing, like behind Dhruva Maharaj, Suniti is there. Behind Prahlad Maharaj, Kayatu is there. She was sitting in the ashram of Narada Muni for 60,000 years and hearing Srimad Bhagavatam through Narada Muni. So that way, there is always a very important role that women play, but they play at home and the men play outside home. But when they complement each other like that beautifully, then the spirituality in the society will flourish and be nourished like anything. Hare Krishna. வெட்கம் மற்றும் பணிவு பெண்களுக்கு உண்டான இயல்பான ஆபரணங்களாகும். இதுதான் அந்த காலகட்டத்தில் குந்தி தேவி மற்றும் திரௌபதி மகாராணி போன்றவர்கள் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினார்கள். எனவே இப்பொழுது இருக்கும் ஆண்களின் வெற்றிக்கு பின்னால் கண்டிப்பாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். பெண்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கிறது. அந்த காலகட்டத்தில் ஆண்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு பின்னால் பெண்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வீட்டு வேலைகளை சிறப்பாக கவனித்துக் கொண்டார்கள். அதனால் ஆண் சிறப்பாக செயல்பட்டு அந்த குடும்பம் சிறப்பாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுது. எனவே இதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆண்கள் எத்தனைத்தான் வெளியில் சென்று செயல்பாடு செய்தாலும் அந்த வீட்டை பராமரித்து கொண்டு வீட்டை பாதுகாப்பதற்கு பெண் தேவை. எனவே அந்த பெண்ணின் செயல்பாடு வெளியில் தெரிவதில்லை அதிகமாக. ஆனால் அந்த பெண் செய்யும் செயல் ஆண் செய்யும் செயலை விட எந்த வகையிலும் குறைந்ததல்ல. இரண்டுமே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான். அவ்விதமாக இருவரும் தங்கள் கடமைகளை உணர்ந்து ஆண் பெண் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த குடும்பம், குழந்தைகள் அனைவருமே ஒன்றாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். இதன் காரணமாக வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கையாக பகவான் கிருஷ்ணன் அடைவது மிகவும் சுலபமானதாக மாறிவிடும். வாய்ப்பளித்த மிக நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Yes, Prabhu. There is one question online. Okay. Yes, Prabhu. It's from His Grace Krishna Kumar Prabhuji.
Material non-devotee person cannot see the spiritual form of Sri Radha Krishna deity in temple. Can Uttama Adhikari see the spiritual form of Sri Radha Krishna deity as it is in the temple or as they are in the temple? பௌதிகமான அபக்தர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா விக்கிரகத்தில் அவர்களின் ஆன்மீக வடிவத்தை ஆலயத்தில் காண முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் உத்தம அதிகாரியால் அந்த ராதாகிருஷ்ண வடிவத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் ஆன்மீக விக்கிரகத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் ஆன்மீக வடிவத்தை ஆலயத்தில் உள்ளபடி பார்க்க முடியுமா? Hare Krishna. Actually, all are spiritual only. Nothing is material. Like this mic into which I am speaking, it is actually spiritual because I am speaking about Krishna. The furniture in front of me, the book in front of me, it's all completely spiritual. So there is nothing like material. Material is only the vision. Like I told, no, if I keep a 1 paisa coin close to my eyes, I don't see the sun. So like that, there is actually nothing material. If I have a material consciousness, I see matter everywhere. But a pure devotee, he has a spiritual consciousness. So he is a spirit not only in the deity, he sees the spirit everywhere, all around him. Every form that he sees is actually the Supreme Lord. உண்மையில் எதுவுமே ஜட ரீதியான ஜடப்பொருள் அல்ல, அனைத்துமே ஆன்மீகமானது தான். நம்முடைய பார்வையில் தான் அது பௌதிகமானது, ஜட ரீதியான பொருள் ஆன்மீகமானது என்று நாம் கருதுகிறோம். நான் கூறிய உதாரணத்தில் சூரியனுக்கு முன்னால் நம்முடைய கண்ணுக்கு அருகே 1 பைசா நாணயத்தை வைத்தால் சூரியன் முற்றிலுமாக மறைந்துவிடும். அது போலத்தான் அபக்தர்கள் செயல்படுகிறார்கள். இப்பொழுது நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் ஒளிபெருக்கி, என் முன்னால் இருக்கும் மேஜை, இங்கு இருக்கும் நாற்காலி, இந்த ஆலயத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானது தான். எனவே ஒரு பொருளோ அல்லது விஷயமோ ஆன்மீகமானதோ பௌதிகமானதோ இது அந்த பொருளில் அமையவில்லை, மாறாக அதை பார்க்கும் நபரின் மனோபாவத்தில் பொறுத்துதான் இது அமைகிறது. Prabhupada explains, Krishna has only one energy, not two energies. Spiritual energy, material energy, not like that. One energy only. Krishna is the energetic and he has got energy, that's all. Like an electrical engineer uses the same electricity to produce cold in the fridge and heat in the microwave oven, the same energy performs multiple roles. If you want to become a devotee, the same energy helps you to become a better devotee. If you don't want to become a devotee, same energy takes you away from Krishna. So it is one energy of Krishna. From Krishna's perspective, it is all the same only. Hare Krishna. கிருஷ்ணரின் கண்ணோட்டத்தில் அனைத்துமே ஒன்றுதான். ஒரு ஜீவாத்மா பக்தராக செயல்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தி செயல்பட்டு அந்த நபரை பக்தராக மாற்றிவிடும். ஒருவேளை அந்த ஜீவாத்மா பக்தராக இல்லாமல் பௌதிக உலகத்தில் அபக்தராக நாத்திகவாதியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் கிருஷ்ணரின் பகிரங்க சக்தி செயல்பட்டு அந்த நபரை அவ்விதமாக செயல்படுமாறு செய்துவிடும். எனவே கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் சக்தி ஒன்றுதான். இதை ஒரு பௌதிக உதாரணத்தோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், மின்சாரத்தின் மூலமாக குளிர்சாதன பெட்டியில் குளிர்ச்சியை உருவாக்கலாம். அதே மின்சாரத்தின் மூலமாக மின்சாரத்தின் மூலமாக சமைப்பதற்கு அடுப்பில் ஒரு சூட்டையும் உருவாக்கலாம். இப்பொழுது இருக்கும் மின்சார அடுப்பில். எனவே ஒரே மின்சார சக்தி குளிர்ச்சி மற்றும் சூடு இரண்டையுமே உருவாக்குகிறது. அதே போல்தான் கிருஷ்ணரின் சக்தி ஒன்றுதான். அதை பெறும் நபர்களின் மனோபாவத்திற்கு ஏற்ப அந்த சக்தி பலவிதமாக செயல்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you very much. No further questions. Thanks for the wonderful class. Thank you, Prabhu.